Our flight crew today, we've got Captain Don sitting next to First Officer Joel. My name is Amanda. I have the pleasure of working with Sergio, Jaspreet, and Jonathan. Your safety is important to us. We ask for your full attention as we review the following safety information. There is a safety features card located at your seat which indicates the safety features of this aircraft. Please take it out and follow along as we cover some very important information. Seatbelt and no smoking signs are visible throughout the cabin. Please comply with them at all times. Smoking, including e-cigarettes and vaporizers, as well as consuming your own alcohol, including any duty-free, is strictly prohibited. Whenever the seatbelt sign is on, your seatbelt must be fastened low and tight across your hips. To fasten, insert the flat metal end into the buckle and pull on the strap to tighten. To release, lift the top of the buckle. Turbulence may occur without warning. We recommend that you keep your seatbelt fastened at all times, even when the seatbelt sign is off. In the event of an emergency, you will hear a command to brace. Refer to your safety features card for your brace position. Do not take any carry-on baggage with you during an evacuation and follow the directions of the crew. There is a total of 8 emergency exits. 4 window exits located mid-cabin over the wings, 2-door exits located at the front, and 2-door exits located at the back. Please take a moment to find the exit closest to you, along with all other exits. Should a power loss or emergency occur, floor lighting will come on and all exits will be indicated by illuminated exit signs. Should the cabin pressure change, oxygen masks will drop down from the panel above you. Remain seated and immediately pull a mask toward you to start the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth and place the elastic strap behind your head. Pull the 2 loose ends on the front to tighten. Put your mask on first before assisting anyone else. In preparation for takeoff, please ensure that your seat back is upright and your tray table is stowed away. If your electronic device becomes wedged within the seat, do not adjust the seat or try to retrieve it. Call your cabin crew immediately for assistance. Always use care when retrieving carry-on baggage from the overhead bin to avoid injury to yourself or other guests. Thank you so much for choosing Westjet as part of your journey today. Please let any crew member know if you have any questions or safety concerns. We hope you enjoy your 3-hour, 25-minute flight off to Toronto. Your crew members may have completed the safety demonstration while wearing a face mask. If you are wearing a face mask and the oxygen mask drops from the panel above you, please remove your mask before donning the oxygen mask and follow all demonstrated procedures. Thank you so much for your attention. We'll do the safety demonstration one more time in French and be up and on our way. Votre sécurité est notre priorité. Veuillez nous accorder votre attention alors que nous présentons les mesures de sécurité suivantes. Vous trouverez devant vous une carte des mesures de sécurité concernant cet avion. Veuillez en suivre avec nous les points importants. La cabine est munie de voyants concernant les ceintures et l'interdiction de fumer. Veuillez vous y conformer en tout temps. Il est interdit de fumer, d'utiliser des cigarettes électroniques ou des vapoteuses et de consommer vos propres boissons alcoolisées, y compris celles achetées aux boutiques hors taxe. Votre ceinture de sécurité doit être bouclée et ajustée à vos hanches lorsque les voyants des ceintures sont allumés. Pour ce faire, insérez la languette de métal dans la boucle et tirez sur la courroie pour l'ajuster. Pour la détacher, soulevez la boucle. Des turbulences peuvent survenir sans avertissement. Nous vous recommandons de garder votre ceinture bouclée en tout temps, même lorsque les voyants des ceintures sont éteints. En cas d'urgence, vous entendrez une commande vous demandant de prendre votre position de protection. Consultez votre carte des mesures de sécurité pour connaître votre position de protection. Ne prenez aucun bagage avec vous en cas d'évacuation et suivez les directives de l'équipage. Il y a au total 8 sorties de secours, soit 4 hublots de sortie au milieu de la cabine, au-dessus des ailes, 2 portes à l'avant et 2 portes à l'arrière. Prenez le temps de repérer la sortie la plus proche de votre siège ainsi que l'emplacement des autres sorties. S'il y a une panne d'alimentation ou une urgence, l'éclairage de plancher s'allumera et toutes les sorties seront indiquées par leur enseigne de sortie illuminée. En cas de changement de pression dans la cabine, le panneau situé au-dessus de vous s'ouvrira et déclenchera des masques à oxygène. Restez assis et tirez immédiatement sur un masque afin que l'oxygène se libère. Placez-le sur votre nez et votre bouche tout en passant la bande élastique derrière votre tête. Tirez sur les 2 extrémités à l'avant pour l'ajuster. Mettez votre masque en premier avant d'aider les autres. En préparation du décollage, veuillez redresser votre siège et votre tablette.
Si votre appareil électronique reste coincé dans votre siège, n'essayez pas de le récupérer ou d'ajuster le siège. Demandez immédiatement l'aide d'un membre de l'équipage de cabine. Afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres invités, faites attention en tout temps lorsque vous récupérez vos bagages dans les compartiments supérieurs. Merci d'avoir choisi Westjet pour votre vol aujourd'hui. N'hésitez pas à communiquer avec les membres de l'équipage de cabine si vous avez des questions ou des préoccupations liées à la sécurité. Nous vous souhaitons un bon vol. Flight attendants prepare for departure.
seatbelt fastened anytime you are seated. We'd like to remind you that smoking, including the use of e-cigarettes and vaporizers, as well as We'd like to remind you that smoking, including the use of e-cigarettes and vaporizers, is prohibited at all times. For your convenience, washrooms are located at the front and at the back. Please use the washroom that is located within your assigned cabin type. Westjet Connect is now available and charging outlets are located at every seat. Our in-flight service will begin shortly. Please refer to the menu in your seat back pocket, which lists items available for purchase on today's flight. Le commandant a laissé les voyants de ceinture allumés. Veuillez rester assis avec votre ceinture bouclée. Nous vous recommandons de garder votre ceinture bouclée en tout temps lorsque vous êtes assis. Nous souhaitons vous rappeler qu'il est interdit de fumer et d'utiliser des cigarettes électroniques ou des vapoteuses en tout temps. Les toilettes sont situées à l'avant et à l'arrière. Veuillez utiliser les toilettes situées dans votre cabine assignée. Westjet Connect est maintenant accessible. Vous trouverez les prises à chaque siège. Le service en vol commencera bientôt. Veuillez consulter le menu dans la pochette de siège devant vous pour voir les articles offerts à bord de vol d'aujourd'hui.
Welcome to Toronto. Local time is 2:37 p.m. As we taxi to the gate, please remain seated with your seatbelt securely fastened and all carry-on items stowed until the aircraft is parked at the gate and the seatbelt sign is turned off. Smoking is only permitted in designated smoking areas. You may now connect your personal electronic device to a network. Any guests that require the crew's assistance leaving the aircraft today are asked to remain seated until all other guests are deployed and we are better able to assist you. If you have any questions about connecting flights or baggage, please speak to a Westjet agent inside the terminal who will be happy to assist you. On behalf of the crew and everyone here at Westjet, we thank you for flying with us today. Bienvenue à Toronto, le local est 14h38. Veuillez rester ici qu'à la bonne ceinture bouclée pendant que nous nous déplaçons au sol. Tous les bagages soient rangés jusqu'à ce que l'avion soit immobilisé et que les voyants des ceintures soient éteints. Il est permis de fumer que dans les endroits désignés. Vous pouvez maintenant connecter votre appareil électronique à un réseau. Si vous avez besoin d'aide pour débarquer de l'avion, nous vous prions de rester ici jusqu'à ce que tous les autres invités soient débarqués. Nous serons alors en mesure de vous aider. Si vous avez des questions sur votre correspondance, sur les bagages, veuillez parler à un agent de Westjet à l'intérieur de l'organe qui vous aidera avec plaisir. Au nom de l'équipage et de nous tous chez Westjet, nous vous remercions d'avoir voyagé avec nous aujourd'hui.
The seatbelt sign is currently on. Please remain seated with your seatbelt securely fastened. The aircraft is currently moving. It is not safe to stand. Thank you.